অ্যাপোলো হসপিটাল চেন্নাই প্রেজেন্স হ্যালো ডক্টর দিয়ে লেখা রয়েছে আপনাদের শখের হ্যালো ডক্টর মানে আপনারা জানেন যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করি আর আজকেও কিন্তু তার অন্যথা হবে না এবং আজকেও আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব। আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে অর্থোপেডিক অর্থাৎ হাড়ের সমস্যা, হাড়ে নানা রকম চোট আঘাত বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব। এবং আপনারা জানেন যে চোট আঘাত আমরা কম বেশি প্রায় প্রত্যেকেই পেয়ে থাকি, কিন্তু সেই চোট আঘাতটা যদি আমরা প্রথমেই তার সঠিক চিকিৎসা করি কোথাও গিয়ে হয়তো ইন ফিউচার আমরা অনেক বেশি সিকিউর থাকবো, কিন্তু সেই সঠিক চিকিৎসা সঠিক চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে করা উচিত। আর তার জন্য আমার আপনার প্রত্যেকের ঠিকানা হোক অ্যাপোলো হসপিটাল চেন্নাই, কারণ সেখানে যেমন রয়েছেন সুদক্ষ চিকিৎসকেরা, পাশাপাশি অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিও রয়েছে। আর এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন একেবারে শুধু চেন্নাই থেকে ডক্টর কুনাল প্যাটেল এবং সিনিয়র অর্থোপেডিক অ্যান্ড রোবোটিক জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জন ডক্টর কুনাল প্যাটেল। স্যার, ওয়েলকাম টু আর প্লাস নিউজ অ্যান্ড হ্যালো ডক্টর। নমস্তে। আমরা আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব অর্থোপেডিক। অর্থোপেডিক is a very vast topic and very complicated, and today I will discuss the every part of this topic, but especially we will emphasize the joint replacement. Am I right? Yes. My first question is, what is joint replacement? So joint replacement basically involves changing the joint and replacing it with an artificial joint. So it is usually done most commonly for the knee, hip, followed by shoulder, and nowadays we've also started doing ankle joint replacement. Acha. When it is recommended for a patient? So joint replacement is basically recommended for patients who have disability, are not able to walk, or having cartilage problem where there is damage in the cartilage and there is deformity because of that, and it is recommended for those type of people, and it can be at any age. অর্থাৎ স্যার যেটা বোঝাতে চাইলেন যে কোনো বয়সেই কিন্তু জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট হতে পারে, এবং যেটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে হয়তো যেখানে ওষুধ অর্থাৎ মেডিসিন কোনোভাবে আপনার সাহায্য করতে পারবেন না সেখানে রিপ্লেসমেন্ট প্রয়োজন। Am I right? Yes, absolutely. Thank you. আর my another question is, there are various types of joint replacement, and if you can explain this. So in the knee joint we have a total knee replacement which involves changing the entire knee joint, and we have partial knee replacement which involves changing only a part of the joint. So that is for the knee joint. For the hip joint we have a replacement which only changes the head. We don't need to change the cup, and there is another one where we change the cup, and then we have a minimally invasive hip replacement where we do a very small incision of a replacement. Then we have robotic replacement, which is a very highly accurate surgery where we change the joint with the help and the accuracy of the robot. So these are the different types of joint replacement that are being done. Robotic surgery is very much popular nowadays, and Apollo Chennai is very famous for this robotic surgery. Yes, so we were one of the first people to start doing robotic surgery and the initial starters of robotic surgery, and today we have done a lot of robotic surgeries with very good results. Most of the patients walk within 1 month and they are very happy with the new technology. So we must embrace new technology, and that's what helps people walk faster and also painless. This is a painless surgery? Yes, the pain is very minimal. Today the pain is very minimal and people get discharged very fast. They don't have to stay within the hospital for too long. It's 1 to 2 days for one knee. Everyone thinking that, or these people they are saying that if they want to suggest the robotic surgery and they think that it is very costly. It is not costly at all. It is like maybe 4-5% more expensive. So I don't think that is a problem at all, because when you're spending money for a knee replacement, whether you do a robotic or a conventional, the cost difference is very, very minimal. And of course today with insurance it doesn't make a difference. অর্থাৎ দর্শকদের একটা কথা জানিয়ে দিই, যাদের ক্ষেত্রে নি রিপ্লেসমেন্ট কিংবা কোনো জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের প্রয়োজন রয়েছে সেক্ষেত্রে যদি রোবটিক সার্জারিতে আপনি করতে চান সেটা একেবারে তো ব্যথাবিহীন থাকবেই, পাশাপাশি খরচের কথা যেটা স্যার বলতে চাইলেন, অর্থাৎ এমনি যে সমস্ত অপারেশন বা সার্জারি যেগুলো হয়ে থাকে সেগুলোর ক্ষেত্রে যতটা খরচ হয়, হ্যাঁ রোবটিক সার্জারি একটু হয়তো কস্টলি হবে কিন্তু সেটা পেনলেস হবে আপনার জন্য। বাট হোয়েন ইট ইজ সাজেস্ট ফর এ পেশেন্ট, robotic surgery or any replacement surgery is suggested especially
and I always say, when the patient is not able to do the activities that they want to do, activities of daily living, which they are able to walk to the bathroom, or when they have more pain, and clinically, when they have cartilage damage which is significant enough, which is causing a deformity to cause pain as well as disability. That is when we will do the replacement, and the same reason why we can do a robotic joint replacement. Robotic joint replacement, this is a very nice and very topic and it is a very eye soothing word. And if you want to the robotic surgery, and I want to ask the sir, if the patients they want to robotic surgery, and how they will convince? So if they want to do a robotic surgery, first thing is, what I would say, the surgery is, they have to come one day before. We do a CT scan of the patient's knee or hip, and then we plan the surgery, how we want to correct. So there is a deformity that there is there. This deformity has to be corrected, and that we plan millimeter to millimeter intraoperatively as well as preoperatively, and intraoperatively we achieve that correction of deformity with the help of a robot. So it is not a robot performing the surgery, it is a surgeon performing the surgery, only guided, and the precision is given by the robot. So we are the ones doing all the checks, we are the ones who are putting in the numbers and the figures to get the right shape as well as the right correction of the deformity. অর্থাৎ স্যার যে কথাটা বললেন, আমি যদি একটু গোটা বিষয়টাকে সিম্পল ভাবে দর্শকদের সামনে তুলে ধরি, রোবটিক সার্জারিতে এখানে রোবট কোনোভাবে পারফর্ম করে না। এটা দর্শকদের মনে হয়তো একটা ভুল ধারণা তৈরি হতে পারতো যে রোবট কিভাবে সেখানে অপারেশন বা সার্জারির কাজে যুক্ত থাকবে। এখানে একজন সার্জন অর্থাৎ স্যার, ফর এক্সাম্পল, তিনি এখানে অপারেশনের কাজে যুক্ত থাকবেন, রোবট অ্যাজ এ গাইড হিসাবে সেখানে সাহায্য করবে, এবং রোবটিক সার্জারিতে যদি কোনো সার্জারি হয় খুব সিম্পলভাবে এবং সঠিক জায়গাটায় পৌঁছে গিয়ে সেখানে সার্জারি করতে সুবিধা হবে একজন সার্জনদের। আই হ্যাভ এ নেক্সট কোয়েশ্চেন টু ইউ। সাপোজ আফটার সার্জারি ফর এ পেশেন্ট, হাউ মেনি টাইমস টু রিকভার? So after replacement, they will take 1 month, and after 1 month they can go back to their work and do their regular activity. Small problems do exist, but these problems all get ironed out within 3 months of surgery, and if you want to go for a holiday, you can go after 3 months of surgery, and that also, even if you do 2 knees at the same time, you can go after 3 months. অর্থাৎ 2 থেকে 3 মাসের মধ্যে আপনি আপনার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবেন। মাই নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ, ইট ইজ রিস্কি অর নট? The risk is very minimal, and especially with the robot, what has happened is the risk has been reduced even further, because of the robot, it prevents damage to ligaments, it prevents damage to blood vessels. So this, because it has a boundary and the robot knows where all these important structures in the knee are, and hence the risk is even minimized further with the robotic surgery. This is effect on our lifestyle. So what happened is the lifestyle improves a lot. So within 1 year of the surgery, you will see that you are able to walk 5 to 6 kilometers, and you are able to do most of the activities that you would wish to do, probably except playing a high contact sport, which is also possible with a partial knee replacement surgery. Okay, my next question is arthritis. About nowadays it is a common problem, and if I give you a ratio, 100 people, 60% people are female and suffering for the arthritis, and 40% left of them are suffering from arthritis. Why the female are suffering from the arthritis? So female are more common. The reason is because of the structure. The females have a bigger pelvis. So what happens is, because of that, the weight bearing axis of the female is different from the males, and they tend to have more deformity, and they tend to develop arthritis faster than men. Also, the reality is obesity is more common amongst the females as compared to males, and obesity is a very important reason for arthritis to occur. Not only that, the age is the first factor. Of course. Yes, of course. Age is one of the first factors. As age progresses, the arthritis becomes worse, and it is seen more in people who are in their 60s and their 70s. So it is common amongst these people because degeneration worsens with age of the joint. Suppose a man or woman, he is suffering from arthritis, but he is not reluctant to the joint replacement. There is any alternative way?
So for other than joint replacement, in the initial stages, we have alternative therapy, that is a stem cell therapy at a very initial stage. Then we do have injections that we can give in the middle stage, and in the final stage, the only option is joint replacement, because there is no other way to correct a deformity which is bent knee or a problem with the hip joint unless you change the joint and correct the alignment of that particular joint. একদম তাই। স্যার যেটা বললেন একটু আপনাদেরকে গোটা বিষয়টা ক্লিয়ার করি, অর্থাৎ যদি আপনি বা আপনাদের বাড়ির কেউ আর্থারাইটিসে আক্রান্ত হয়ে থাকেন এবং যদি সেটা প্রথম স্টেজ কিংবা সেকেন্ড স্টেজে ধরা পড়ে, তাহলে কিন্তু ওষুধের মাধ্যমে গোটা বিষয়টা সারানো সম্ভব। কিন্তু যদি একেবারে শেষ পর্যায়ে গিয়ে ধরা পড়ে, তাহলে কিন্তু নি রিপ্লেসমেন্ট অর্থাৎ জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট ইজ ভেরি নেসেসারি। অ্যান্ড মাই নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ, when a person or a people they can understand they is suffering from arthritis? So the most important sign is pain. So what happens is, if there is pain and you have pain in that particular joint, and which is started as less pain and slowly gradually increasing, then the chances of having arthritis are very high, especially in the knee joint. What will be the biggest sign that you will see initially is you will have pain while bending the knee, and then while climbing stairs, while sitting on the floor, and as the arthritis progresses, you will have pain even while walking. Replacement surgery more than once on the same joint, is it possible? It is definitely possible more than once. This is called as revision joint replacement surgery. For certain reasons, even if one joint fails, or if there is after 20-25 years, it can be revised into another joint replacement, and they also do very well. অর্থাৎ চিন্তা পাওয়ার কিছু নেই বা ভয় পাওয়ারও কিছু নেই, কারণ যদি আপনার জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্টের প্রয়োজন হয়, তাহলে কিন্তু আপনি সেটা নিয়ে একেবারে 20 থেকে 25 বছর নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিতে পারেন। তারপর আবার যদি প্রয়োজন হয়, সেটা ডক্টরের সঙ্গে কনসাল্ট করবেন, এবং তারপর জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট প্রয়োজন হলে আবার সেই একই জায়গায় জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট পসিবল। আর তার জন্য অবশ্যই তো আপনাদের সঙ্গে অ্যাপোলো হসপিটাল চেন্নাই থাকছেই। কিন্তু দোজ দ্য পিপল হু আর সাফারিং অর হু আর বিং ফিয়ার্ড অ্যাবাউট দ্য জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট, please give them suggestion. So my sincere suggestion to everybody is, don't be scared of this surgery. One thing that you must remember is, if you do not do the surgery, especially when you have pain, and especially when you are going out and you're not able to do your activities of daily living, you will become worse. As time goes, the problem will get more and more worse, and finally you will not be able to walk. So it is better not to reach the stage of that and do the surgery. The surgery is a very successful surgery. It is a myth that is going around. Everybody says that joint replacement is not a successful surgery, but if it was not a successful surgery, we would not be doing so many joint replacements in the country. Today India does more than 13-14 lakh joint replacements, and they are being done successfully. So it is important to know that it is done successfully and there is a good outcome of joint replacement. But if you don't do the surgery, 100% over years you will become worse and you will not be able to walk. So that is why, and don't be scared, you must take that problem out of your life, because it is an easily solvable issue, unlike many other issues which cannot be solved so easily. This is a very easily solved issue, and you can rehabilitate very fast out of this, and gradually you can lead a very normal life. স্যার যেটা বললেন, অর্থাৎ জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি নিয়ে একটা মিথ অর্থাৎ প্রচলিত ধারণা আমাদের সমাজে, যেটা এতদিন ধরে আমরা গ্রো করে আসছি বা বয়ে বেড়াচ্ছি, যে জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জারি হয়তো কোথাও গিয়ে এটা সঠিকভাবে সুস্থ করতে পারবে না আমাকে কিংবা আপনাকে, কিংবা হুয়েভার আর সাফারিং ফর দ্যাট। কিন্তু স্যার যেটা বলছেন যে প্রত্যেক দিন 13 থেকে 14 লাখ মানুষ জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জারির দ্বারা যান বা সার্জারির মধ্য দিয়ে যান, এবং আগামী দিনে ধীরে ধীরে তারা সুস্থ হয়ে নর্মাল জীবনে অর্থাৎ স্বাভাবিক জীবনযাত্রাতে ফিরেও আসেন। কিন্তু যদি আপনি ওই অন্য মানুষের কথা শুনে ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসেন, আগামী দিনে আপনি কিন্তু অক্ষম হয়ে যেতে পারেন, অর্থাৎ আপনাকে প্যারালাইজড হয়ে যেতে হতে পারে এবং বাড়িতে হয়তো আপনি বসে থাকতে পারেন। So next question is, suppose a gym trainer and his activity are with a weightlifting and any other activities and associate with the gym, and they have a many other students and they're doing their practice, but suppose he has a injured with a shoulder injured and he needs the shoulder surgery, he will recover after
few days? Definitely. So a gym trainer, the chances for shoulder, he will be having basically a gym trainer. If he has a shoulder, it usually is a muscle tear or something like that, which he will recover in a month's time. And within 2-3 months, they can start exercising in the gym again by doing these surgeries. And this is done minimally invasive by arthroscopy. Then knee replacement or muscle replacement, is it possible? Knee replacement is possible. After knee replacement also you can go work out in the gym. That is not a problem. You will be restricted only with a few exercises. 80 to 90% of the exercises in the gym you will be able to do. In fact, I suggest all my patients, because after knee replacement they must be active. The reason for doing the surgery is so that you are active all your life. So you can use the gym after doing knee replacement also. After those people or the person, they are suffering from back pain. What is the sign, but what is the signature? So when they have back pain, lot of people have back pain. The first reason for this back pain is that everybody today, lot of people are doing sitting job. They do not have a standing job. They have a sitting job. Most people are into IT and all are doing sitting job. During a sitting job, what happens is you're spending too many hours on the chair without maintaining a proper posture and looking into the screen. So you must maintain a proper posture while sitting, and every half an hour you must get up and stretch your back, and this will prevent you from having back pain and other problems like neck pain also is a very common thing. So this is a very important step to do to order to prevent back pain. Say some suggestions are those people who are in IT workers like our in media profession. Yes. And because every day or most of the time we were sitting, so some exercise. Yes. So the exercise that I would suggest everybody to do is, first thing is in the morning, do a morning walk, which is the easiest for anybody to do. Spend 1 hour and increase your intensity as you go depending on your age. If you're a younger age, then you must do jogging, and then spend some time in the workout, maybe every week 2 to 3 times workout in the gym, and of course play a particular try to adopt a sport. By adopting a sporting activity, you tend to be happy emotionally, you tend to be healthy physically, as well as you will prevent yourself from having any diseases. Your joints will stay healthy. So it is always good. I think work should be 60%, and what we must make sure is that 30-40% of our lives does involve healthy eating as well as workout. That will prevent us from having many diseases. অর্থাৎ যদি আমরা একটা সুন্দর লাইফস্টাইলের মধ্য দিয়ে যাই এবং সেখানে এক্সারসাইজ মাস্ট, কাজ অবশ্যই আমরা করব, 24 ঘন্টা রয়েছে, সেটাকে যদি আমরা বিভিন্নভাবে ভাগ করে নিই এবং সকালে যদি 40 থেকে 45 মিনিট নিজেদের এক্সারসাইজের জন্য রাখি, তারপর হেলদি লাইফস্টাইলের মধ্য দিয়ে যাই, হয়তো আমরা অনেক সমস্যা থেকে নিজেরাই নিজেদেরকে মুক্তি দিতে পারবো। স্যার, লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, বাট আই হ্যাভ এ লাস্ট কোয়েশ্চেন। আই হ্যাভ সাফারিং ফ্রম নি pain, suppose, but I can't understand its needs for joint replacement or not. So basically, mostly if the knee pain is in a younger age, then it is not requiring joint replacement. Joint replacement is only, you will understand whether you need joint replacement. Usually it is at an older age, and also that it is a slow gradual process. A knee pain which has started, mild knee pain, should be checked up obviously, but we must, usually it can also be, if there is injury, it can also be a ligament injury which does not require joint replacement, and smaller procedures can do, as well as if there is other knee pain which is due to other injuries which is not joint pain, then it does not require replacement. অর্থাৎ স্যার যেটা বলতে চাইলেন, যদি আপনার হাঁটুতে ছোটোখাটো ব্যথা হয়, প্রথমে আপনি চিকিৎসকের কাছে যান, অর্থাৎ ডক্টরের সঙ্গে কনসাল্ট করুন এবং তিনি সেটাকে চেক করবেন, পরীক্ষা করবেন, এবং সেটা যে রিপ্লেসমেন্টের প্রথম পর্যায়ে প্রয়োজন হবে এমনটা কিন্তু নয়, কারণ মেডিসিনের মাধ্যমে প্রথমে আপনাকে রিকভার করার চেষ্টা করবেন চিকিৎসকেরা, এবং দেন যদি তারা সেটাতে ফেলিওর হন, দেন প্রয়োজন থাকছে নি রিপ্লেসমেন্টের। অর্থাৎ এটাই ছিল আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়, এবং গোটা বিষয়টা আশা করি আপনাদের সামনে
খুব সুন্দরভাবে আমরা তুলে ধরতে পেরেছি। সুতরাং নি রিপ্লেসমেন্ট কিংবা জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ ছিলেন শুধু চেন্নাই থেকে ডক্টর কুনাল প্যাটেল স্যার। ওয়ান্স অ্যাগেন ওয়েলকাম টু বিং জয়েন উইথ আস অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ যারা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আর অবশ্যই আপনাদের ঠিকানা হোক অ্যাপোলো হসপিটাল চেন্নাই, কারণ সেখানে সুদক্ষ চিকিৎসকেরা যেমন থাকছে, অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিও আপনাদের থাকছে। সুতরাং যদি আপনারা সেখানে যেতে চান, অবশ্যই নিচে যে ফোন নাম্বার যাচ্ছে, মেল আইডি যাচ্ছে, ফেসবুক থাকছে, অর্থাৎ সোশ্যাল মাধ্যমেও আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। আর আপাতত এই পর্যন্ত শেষ করছি হ্যালো ডক্টর। দেখতে থাকুন আর প্লাস।